Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video, herzlich willkommen auf unserem Uptrend-Kanal. Mein Name ist Daniel und heute geht es in der Serie weiter. Wir sprechen wieder über die Core-Blockchain, über einen weiteren Use Case, beziehungsweise, ja, diesmal ist es eigentlich kein Use Case, aber starten wir mal zu Beginn. Was haben wir bisher alles vorgestellt? Wir haben gestartet mit der Ping Exchange. Was kann die überhaupt? Was macht die besonders? Hier die Verlinkung. Dann folgte die Videotelefonie ohne Internet. Yo, Live-Vorführung. Hier die Verlinkung. Und dann folgte wiederum die Erklärung, ja, wie funktioniert denn jetzt eigentlich dieses Lunar Mesh? Hier die Verlinkung. Und heute schauen wir uns die Blockchain an. Was ist besonders an der Blockchain und vor allem, warum ist denn das Ding jetzt eigentlich dezentral? All das erfährst du jetzt im Video. Basically what we have here today is, I just got a keyboard, but here's a normal Anker battery pack. I'm not sponsored by Anker or anything, but this is a normal battery pack that can charge one charge of a laptop. It's got a plug. Actually, I bought it in the US because I needed to run down New York streets to prove the technology, and that's why it's plugged in here. But it's basically charging, or not charging, but basically providing the electricity for this device. This battery pack with one charge of a MacBook lasts with this device 3 days without needing to recharge it. That's how little electricity it's using. Yes, this has got, here you can actually see it is doing 933.46 hashes, so it's just shy of a kilo hash on this little device. We are mining right now here. Okay. So this is the mining device. This is the Orbi 2. The Orbi 2 has got an extension. We're actually building now some other components which will actually come with the Orbi 2 that will actually spread the Lunar Mesh. But we have an example of the Lunar Mesh here, which we will actually showcase to you in a few minutes. Yes. Okay. So it's actually all built into this little box here. This is the secret sauce. So we're actually very, very happy with it. It's been running seamlessly. A lot of people and a lot of other individuals have actually got orb miners, and the important thing about the orb miner is actually the extension that it will have that will actually distribute the Lunar Mesh. You can either take it into your own home, or alternatively, if you want to distribute it so that you can distribute the network, you are also welcome to do that. This is one of the things that we're doing because we want to be distributed as much as possible. This is using the new algorithm, which is the proof of distributed efficiency. It's basically proof of work, but just much more efficient. One thing that I want to say that is very important is eco-friendly, which I keep on specifying. You know, being you know, environmentally friendly and being an eco-friendly platform, it's misrepresented by just thinking that it's about your carbon footprint, it's about your energy consumption and things like this. This is not what eco-friendly actually is. What eco-friendly is delivering a service at the most cost-effective manner with the least impact to the environment. That's actually what eco-friendly stands for. And this is exactly what we achieved here. 42 seconds, verified transaction. Currently we're doing about 100 transactions per second, and we can upscale it to 10,000 transactions per second, still staying in proof of distributed efficiency, not needing staking, not needing anything like this. So it's fully decentralized. We won't have the problems that anyone else has in a staking problem. This is a real distributed, decentralized blockchain. This is why we say it's the third one ever to be released, because first was Bitcoin, then it was Ethereum, and now there's us. It's proprietary, and there was one comment that I will take also now to just stipulate. To be interoperable with other blockchains, you have to have some of the code in your blockchain of other blockchains. This is just logic. Otherwise you cannot port smart contracts or do any other interoperable things within the blockchain itself. So to port a smart contract takes 20 minutes, by the way, from Ethereum to us. If you know any Solidity, you can do YLM. It's just got some different call functions. It will take you a few minutes just to understand it, but literally 20 minutes and you have a
core blockchain smart contract that can actually run. You can build your own tokens. You can actually run your own nodes. We have several levels in the network. We have an enterprise network, we have the mainnet, and then we have the testnet. Testnet is where you can run in a live environment. You can run a private testnet also, where when you're doing development, I would recommend that to anyone, to run a private testnet on your local devices and just do your development there. Then when you want to prove it in a real environment, you go to a testnet environment. And if you need to have certain higher levels, then you can do either an enterprise network, or you can do a mainnet if you just want to be fully open with what you're doing. Also was soll man sagen, es ist schon wirklich spannend, was da gerade so passiert. Gerade zum Thema Mining, wenn dich das interessiert, schreib's gerne mal in die Kommentare. Wir haben selbst mittlerweile einen Core Miner zu Hause stehen und gerne machen wir auch mal darüber ein Video. Wie kann man sich so ein Ding überhaupt bauen? Was wirft das überhaupt ab? Rechnet sich das überhaupt? Lohnt sich das eben? Wenn es dich interessiert, dann schreib es mal gerne in die Kommentare, dann werden wir da nochmal ein separates Video veröffentlichen. Aber sonst sagen wir, alles in allem ist schon spannend. Es ist alles gegeben für die moderne Zeit, sei es ökofreundlich und so weiter, aber eben auch die Thematik der Dezentralität, was ja leider nicht überall gegeben ist. Solana. Aber okay, das ist wieder ein anderes Thema. Übrigens, falls du das Video noch nicht gesehen hast, hier die Verlinkung. Und sonst, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns gerne einen Daumen hoch, abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke, dass du keine wichtigen Infos verpasst. Und wenn du dir noch die Frage stellst, gerade jetzt zum Beispiel Thema Mining oder auch Referrals, ja, wie muss ich das denn eigentlich richtig versteuern? Und ja, vielleicht ist es ja komplett dezentral. Okay, die Frage können wir beantworten. Nein, Blockchains kann man auslesen, das ist auch der Sinn und Zweck der Blockchain. Aber wenn es dich interessiert, ob du da eben schon sicher aufgestellt bist oder ob du da vielleicht noch was optimieren solltest, dann, wir haben lange nach einem Experten gesucht, ihn jetzt gefunden, Sebastian Bing. Und wenn du Bock hast, dann schau mal in die Description, da ist eine Verlinkung mit dabei, wo du dir dein kostenfreies Gespräch mit ihm einfach buchen kannst. Er ist seit knapp 30 Jahren Buchhalter und kann da eben auch alles im Detail beantworten. Hörst dir einfach mal an, dass du da auch wirklich sauber und sicher aufgestellt bist und eben nicht irgendwie in den nächsten Jahren, das mag jetzt noch funktionieren, aber vielleicht in ein paar Jahren böse auf die Nase fliegst, wenn das Finanzamt vor der Tür steht. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin alles Gute. Ciao.